ইয়ামা FZS ভার্সন 3 bs6 এর মোনো সাসপেন্সার মিডিল শকার রিপেয়ারিং FI সিস্টেম। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো কিভাবে আমরা শকারটা রিপেয়ারিং করছি। চলো যাই। এই লক খোলা হয়ে গেছে, এবার এই স্প্রিংটাই বার করে দিলাম। মুখ থেকে বেরিয়ে একটু করে নিচ্ছি, যাতে মাঝখানে কিছু যা দিকে মাঝখানে খবর পাই না। পুরোটা খারাপ হয়ে গেছে, পুরোটা বাদ দিয়ে আমি নতুন রড আগে নিয়েছিলাম। এই নতুন রড লাগাচ্ছি, তোমরা দেখে নেবো। রডটা করছি, রড পুরো সেট কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই দাদাভাই শকার নিয়ে আসে FZS ভার্সন 3 bs6 এর শকার। এবারে মনে হয়ে গেল দেখতে থাকো কিভাবে নতুন লেন্সের সাহায্যে আমরা রিপিট করছি। নতুন লেন্সের দেখো কত সুন্দর রিপিট ফিনিশিং হয়েছে। চলো যাই এবার একের পর এক লাগিয়ে ফেলি।
দাদা ওই দোকানে 11টার সময় আসার কথা। চলো যাক, ডিসপ্লেটাকে লাগিয়ে ফেলি। FZS ভার্সন 3 bs6 এর এফআই সিস্টেম গাড়ির সকার পুরো কমপ্লিট হয়ে গেল। বন্ধুরা, আমাদের কাজ যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো ও প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করো। আবার দেখা হচ্ছে একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে। টাটা।